Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? Como eu sempre falo, né? Se você for novo ou novo por aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês. Sempre que eu postar vídeo, tá bom? Aí vocês ser notificado, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar lavando minha geladeira, tá bom? Vou lavar só a parte mesmo de cima, porque de baixo tem bastante, assim, coisa de comida, né? A parte de baixo é o congelador, então eu não vou mexer. E o que eu vou fazendo por aqui eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Pronto, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a geladeira, tá bom? Que vocês viram, né? Eu organizei tudo, lavei minha geladeira só na parte de cima, né? Que eu lavei, porque aqui embaixo ainda tem bastante coisinha, então e também ela não é assim gelo, né? Ela é gelo seco, então não tem muito gelo não. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui dentro como que ficou. Ó. Aí ficou assim, ó. Aqui embaixo tá só as frutas mesmo, gente, ó. Eu vou ter que comprar fruta, ó, tá? Aí aqui tem os Danone, né? Aqui esse leite fermentado. Aí aqui tem mais Danone, ó. Eu coloquei tudo nesses organizador aqui, assim, ó. É bem melhorzinho pra organizar, ficar bem organizado a geladeira. Aí aqui também tem esses aqui, que é da Sofia. E esses aqui são da Esther. Esses aqui. Aí tem aqui também a Activia, ó, de morango. E tem esse aqui de ameixa, ó. Tá? Aí tem assim. Aí eu coloquei os negocinhos, né? Pra pôr tempero. Ó. Aí aqui é suco que eu coloquei. Aqui alguns de doce, ó. Eu coloco aqui também porque evita da formiga, né? Ó. Tá bom? Aí ficou assim minha geladeira. Ó. E aqui ficou assim, gente, ó. Tá? Como vocês viram, né? Caiu. Ó, aqui quebrou. Ó. Mas tá bom, depois eu compro outro. Mas ficou assim a geladeira. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Deixa bastante like pra vocês estarem me ajudando, tá? E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.